Good evening to all. I am the student of NKT National College of Education for Women. I am M.Ed second year students. I am developing my e-content. My subject is Pc-6 Advanced Techniques of Instruction. My topic is traditional approach. Traditional approach. What is the traditional approach in education? The back to basis of traditional education method, also known as conventional education, is still widely used in schools. The old-fashioned way of teaching was about recitation. For example, would sit in silence while one student after another would take in turns to recite their lessons until each one had called upon. The teacher would listen to each student's recitation and they were expected to study and memorize the assignments. Actually, the traditional approach means the old educational method is based on the teacher-centered approach. Now the modern method is student-centered approach. Most of the students not like the teacher-centered approach because of the it is curriculum and the content based on the teachers overall the teachers knowledge and the method, but the now methods are very useful for the students because actively based, then some of the activities are involves, most of the assignments are given, some logics are better than old traditional method. New modern method, students are very likeful. At the end of the module, a written test or oral examination would be conducted. The process was called as assignment or study recitation test in the old traditional method. ஒரு லெசன் முடிஞ்ச பிறகு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறது, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட் வைக்கிறது, இது மட்டும்தான் அப்போதைக்கு இருந்தது. In the way of traditional method were taught ensured that students were rewarded for their efforts, used class periods efficiently and exercised clear rules and to manage students behavior. ஸோ கரெக்டாக அந்த டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிஹேவியர் மேனேஜ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருந்தது. That were based on established customs that had been used successfully in schools over many years. The teachers communicated the knowledge and enforced standards of behavior. Progressive modern education education refers means learning the thought of completely different angle. So old method modern method பார்க்கும்போது modern methodன்றது completely different from the old traditional method. The progressive educational practices focus more on the individual students need rather than assuming all students are at the same level of understanding. So இப்போ வந்து என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கிளாஸ் வந்து டீச் பண்ணோம். இந்த மாடர்ன் வே ஆஃப் டீச்சிங் இஸ் மோர் ஆக்டிவ் பேஸ்டு, using questioning, explaining, demonstration, collaboration techniques. ஸோ இப்போ குரூப் டிஸ்கஷன் கொடுக்கலாம் நம்ம நியூ மாடர்ன் டெக்னாலஜியில். questioning skills, explaining, demonstrations, தென் லெபார்ட்ரி கூட்டு போய் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம மாடர்ன் மெத்தடில் பண்ணலாம். One modern method is spacing learning. This is when students are encouraged to quickly switch through activities. So activities மூலமா நம்ம மாடர்ன் மெத்தடில் ஈஸியாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ண முடியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ரொவைடிங் 10 minutes for knowledge on a subject within a PowerPoint presentation, then having 15 minutes of sport. ஸோ நம்ம வந்து 10 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே பிள்ளைங்களை வந்து என்ன பண்ணலாம், ஆக்டிவாக நம்ம வந்து லெசனுக்குள்ளே கொண்டு வர வச்சிடலாம். The aim of spaced learning is to achieve better grades and its works. It is claimed that this is more effective than teaching students by traditional methods for 4 hours, thus helping the brain cells to create connections and they need to remember knowledge. So 4 hours கிட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த பிரெயின் செல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக வந்து ரிமெம்பர் பண்ணி அந்த நாலேஜ் எல்லாம் கொண்டு வர முடியுது. For example, also helps the people of relax. Sonia Jackson, who wrote the interesting blog post about the modern teaching methods, getting smart classes, the traditional chalk and talk method of teaching that's persisted for 100 of years is now acquiring inferior result of compared with the more modern and revolutionary teaching methods that are available for use in schools today. So இப்போ வந்து போர்ட் அண்ட் சாக் அண்ட் டாக் மட்டுமா நம்ம கொடுக்குறோம், நிறைய வந்து பவர் பாயிண்ட்ஸு, அனிமேஷன் வீடியோஸு, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். கிரேட்டர் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் என்கரேஜ்டு.
The boundaries of authority are being broken down and you focus on enjoyment over grades in emphasis. Conclusion, because traditional techniques used repetition and memorization to information to educate the critical thinking, problem solving and decision making skills. ஸோ இப்போ நம்ம மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்விங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் நவ் மாடர்ன் மெத்தட் டீச்சர்ஸ் ஆர் கிவிங் த மோர் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் திங்கிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், everything. Modern learning encourages students to collaborate and therefore be more protective, saying that traditional and modern teaching methods are both effective and useful in the today's education. Sarah Wright, who blacks for TES, explains us with the most things in all about the balance. அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் எஜுகேஷன் மெத்தடும் சரி, மாடர்ன் திங்கிங் மெத்தடும் சரி, ரெண்டுமே வந்து நமக்கு இப்போது பேலன்ஸாக தேவைப்படுது. We need to understand when a traditional method works best when it's a right to try new and innovative approaches. ஸோ ஓல்டு மெத்தட் இஸ் பெஸ்ட்டு. நம்ம இன்னும் வந்து என்ன பண்ணுறோம், நியூவில் நிறைய இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த கம்பேரிசன் பிட்வீன் த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் இன் எஜுகேஷன், now the modern method in education. Next we will see the pragmatic use of acquired knowledge. Okay, see the pragmatics. According to Thomas, meanings achieved through the interaction, the negotiation of meaning between the speaker and the hearer. பேசுகிறவங்களும் கேட்குறவங்களும். இப்போ உச்சரிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சென்டென்ஸை உச்சரிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அதை கேட்குறவங்க. ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல், சோஷியல், லிங்குஸ்டிக், ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் யூட்ரன்ஸ், உச்சரிப்பு யூட்ரன்ஸ், அண்ட் த மீனிங் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் த யூட்ரன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் ப்ராக்மெட்டிக் யூஸ் ஆஃப் அக்யூர்டு நாலேஜ். ஸோ இப்போ நடைமுறையில் நம்மளுடைய நாலேஜ் எப்படி இருக்குது, அந்த உச்சரிப்புகள் எப்படி இருக்குது, ஒரு வார்த்தைக்கு உச்சரிப்புகள் எப்படிலாம் மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Admitted pragmatics is the broad term which entails several aspects. However, this is the definition which will be used for this essay. The choice is based on the fact pragmatic ability is used in all aspects of communication, listening, reading, speaking and writing. This is based on the communication, listening, reading, speaking and writing. As recipients of language, we focus on more than merely that is being said. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். லாங்குவேஜில் we identify levels of politeness, mode, tone, formality and what the intention behind the speech or text is, what the speaker or writer wants to communicate. ஸோ ஸ்பீக்கரோ ரைட்டரோ என்ன அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ண வராங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். As producers of language, we need to know how to properly use these contributing factors, politeness, formality, etc. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பென் கேட்குறோம், ப்ளீஸ் கிவ் மீ யோர் பென், would you please give me your pen. So what are the politeness you are used, then formality, then the using wishes, greetings, formalities, then how to convey your intentions for the recipient to understand us. Furthermore, language is powerful tool as allows the achieve things through words. In how to do things with the words, Astin deals originally presented through the lectures on how we may accomplish things through our use of language were collected. The subcategory of pragmatics which focus on how language may be used to do things with the words. ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகளை வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்கிறது, இட்ஸ் கால்டு ஸ்பீச் ஆக்ட்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஸ்பீச் ஆக்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, த வேஸ் in which people carry out specific social functions in speaking. The ways in which people carry out specific social functions in speaking, such as apologizing, complaining, making requests, refusing things, invitations, then complimenting or thanking. ஸோ நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை நம்ம எப்படி எந்தெந்த வேஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நமக்கு ஸ்பீச் ஆக்ட்ஸில் வந்து சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த கான்டெக்ட்ஸ் ஆஃப் யூட்ரன்ஸ். ஸோ க்ரீட்டிங்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணுமா, இல்லை சாஃப்டாக கேட்கணும், ஒரு பொலைட்டாக எப்படி கேட்போம், ரெக்வெஸ்டிங், ஒரு கம்ப்ளைனிங் பண்ணும்போது, ஒரு காம்ப்ளிமெண்டிங் பண்ணும்போது, ஸோ அப்பாலைசிங் பண்ணும்போது எப்படிலாம் நம்மளோட வாய்ஸ் டோன்ஸ் இதெல்லாம் மாற்றுறோம் அப்படின்றத ஸ்பீச் ஆக்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க.
Then, when we structure language to express emotion, give an opinion, hand out on in order or in any other way accomplish something, we perform a speech act. Speech acts are complex, however, as a number of aspects of need to taken into account. Not enough speakers to know how to place the utterance. ஸோ த இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் த அண்டர்ஸ்டுட் பை த ஹியரர். அவங்களோட உச்சரிப்பு கேட்குறவங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும். அஸ் த மென்ஷன் ஃபிங்கர் அண்ட் இஃப் லாங்குவேஜ் யூஸ் தி மேட்டர் where matter simplifying encoding and decoding messages in the words of grammatical. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன படிச்சுக்கணும்னா pragmatics use of acquired knowledge, then traditional approach in education. Next, what are the basic learning principles? 5 basic learning principles are there. First one is participation, next one is repetition, then relevance, transference and feedback. What are the 5? Participation, repetition, relevance, transference and feedback. First, see the participation. Learning should permit and encourage active participation of the learner. ஒரு படிக்கிறவங்க அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், என்கரேஜ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட்டடாக வந்து கற்றுக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்கரேஜ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன்ன்றது வேணும், லேர்னருக்கு வேணும். தென் பார்ட்டிசிபேஷன் இம்ப்ரூவ்ஸ் மோட்டிவேஷன் அண்ட் அப்பேரண்ட்லி என்கேஜஸ் மோர் சென்சஸ் தென் ரெயின்ஃபோர்ஸ் த லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து வலுவூட்டிக்கிட்டே இருக்கணும், மோட்டிவேட் பண்ணணும், வலுவூட்டணும். அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் நமக்கு வலுவூட்டணும். as the result of participation people learn more quickly and retain their learning longer. ரொம்ப நாள் கற்றுக்கிறத விட ரொம்ப குயிக்காக வந்து கற்றுக்கணும் பேசிக்காக அவங்க லேர்ன் பண்ணும்போது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், more people never forget how to ride a bicycle because they actively participated in the learning process. இப்போது சைக்கிள் எப்படி ஓட்டணுன்றதை மறக்கிறது இல்லை, ஏன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அவங்க வந்து அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸை நல்லா கற்றுருக்காங்க. The learning activities should be experimental rather than just informational. There is the trainers should arrange the physical surroundings and facilitate small group interaction and promote the sharing of ideas. Okay. Next one is repetition. படித்ததை நம்ம திருப்பி திருப்பி என்ன பண்ணணும், ரிப்பீட் பண்ணணும். An important principle the learning is to provide the learner with the opportunity for ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ரெப்பிட்டேஷன். யாராக இருந்தாலுமே ஒரு தடவை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிப்பீட் பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ லேர்னிங்கில் ரிப்பீட்டேஷன் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த கெயின் த ஃபுல் பெனிஃபிட் ஆஃப் ட்ரைனிங் லேர்ன்டு பிஹேவியர் மஸ்ட் பி ஓவர் லேர்ன்டு டு என்ஷூர் ஸ்மூத் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்டு மினிமம் ஆஃப் ஃபர்கெட்டிங் அட் எ லேட்டர் டேட். Proficiency in learning and retaining new skills is improved when the individuals visualize themselves performing the new behavior. Next one is relevance. Learning is helped when the material to be learned with meaningful. நம்ம படிக்கிறது எப்படி இருக்கணும், ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும். தென் ப்ராப்ளம் சென்டர்ட் ரேதர் தென் கண்டென்ட் சென்டர்ட். ஸோ த லேர்னிங் ஷுட் பி ப்ராப்ளம் சென்டர்ட் ரேதர் தென் கண்டென்ட் சென்டர்டாக இருக்கணும். ப்ராப்ளம் சென்டர்ட் கண்டென்ட்டை மீன் பண்ணதாக இருக்கணும். தென் ப்ராப்ளம் சென்டர்ட் ரேதர் தென்னாக இருக்கணும். The peoples are motivated to learn when training is immediately relevant to help them solve a current problem. ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கணும், அந்த கரண்ட் ப்ராப்ளத்தை எப்படி நமக்கு சால்வ் பண்ண தெரியணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். லேர்னிங் சம்திங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் someone says it is important is not as motivating. லேர்னிங் அப்படின்றத it is important சொல்கிறாங்க, but not as motivating அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Transference. Because the training occurs in a special environment, the important question to ask is whether learning will transfer to the actual job situation. Transfer of training occurs when trainees can apply the knowledge and skills learned in training course of their jobs. If the learning in one setting does not transfer to the actual job situation, the training has failed. ஸோ இப்போ ட்ரைனிங் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு நல்லபடியாக கொடுக்கணும், ஒரு ஸ்பெஷல் என்வரான்மெண்ட்டில் நல்லபடியாக கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ட்ரைனீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ட்ரைனீஸோட நாலேஜ் வந்து என்ன ஆகாதுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஸோ அந்த ஜாப் சுச்சுவேஷன் ஒன் ஸ்டேஜ்லேருந்து அனதர் ஸ்டேஜ்க்கு போகிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரைனிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். The 3 transfer training situations are possible. ஸோ கொடுக்குறவங்க வந்து அந்த ட்ரைனிக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறவங்க பாசிட்டிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ட்ரைனிங் when the training activities enhance performance in the new situation. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு நியூ சுச்சுவேஷனில் பாசிட்டிவாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க.
Negative transfer of training இருந்தால் when the training activities inhibit the performance in the new situation. ஒரு தடையூறுகள் நிறைய வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படும். ஒரு நியூ சுச்சுவேஷன் அவங்களால வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. நோ அப்சர்வபிள் எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங். ஸோ இது வந்து என்ன 3 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரைனிங் சுச்சுவேஷன் ஆர் பாசிபிள். Feedback gives learners information on the process. Performance feedback is necessary prerequisiting for learner. Feedback improves the performance not only by helping the learners correct the mistakes but also by improving reinforcement for learning. Knowledge of results is a positive reinforcement itself. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அறிவு வந்து என்ன பண்ணும், பாசிட்டிவாக வலுவூட்டப்படும். The learning activities have more intrinsic entrance and the feedback is available. Nevertheless, the performance feedback should be do more than inform learners whether they were right or wrong. Merely informing the trainees that they were wrong is not as effective as telling them why they are wrong and how they can avoid making mistakes in the further. In general knowledge of results in an essential features of learning and the knowledge comes after the learner's principle. Okay. Now we discuss the traditional approach and the pragmatic use of acquired knowledge. Then 5 basic principles of learning. Next we will see the curriculum. In education, curriculum is broadly defined as the totality of the student experience that occur in the educational process. Student experiences that occur in the educational process. The term often refers specially to planned sequence of instruction. To planned sequence of instruction or to an overview of students' experience in terms of educators or school instructional goals. Curriculum may incorporate the planned interaction of pupils with the interaction content, material, resources, process for evaluating the attainment of educational objectives. Curricula are split into the several categories: exhibit, implicit, then excluded and extracurricular. Then need based curriculum. ஸோ என்னென்னலாம் வந்து கரிக்குலம் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். The level of curriculum is development where the curriculum takes final shape and the embeds decision make adapt the curriculum framework or state the adapted textbooks to the needs, interest and backgrounds particular group of students in the specific site. A well crafted curriculum serves as a references to ensure that you are on the right track. It's a component or designed to develop concepts. It's the basic level increasingly complex topics or skills. So skills வந்து improve பண்ணணும். It's an important to remember curriculum is not isolated signpost for the single school year. So single school yearல மட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. இதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். So need based curriculum is important in the curriculum. Okay, thank you students.